Yashodanandana Vrajajana Rajanon Yamuna Tiro Vanachari Yayo Radha Madhava Kunja Vikari Gopishana Balaba Giribharadhare Yasodanandana Vrajajana Rajanan Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Balava Giribharadhari Yasodanandana Vrajajana Rajanan Yamuna Tiro Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhakta Vrindan Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhakta Vrindan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jai Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Mudirayat. Sri Chaitanya Mano Vistan Stapitayana Bhutale Swayan Rupa Kadamayam Dadatyeva Padam Tikam Vandeham Sri Guru Sutapada Kamalam Sri Guru Vaishnavancha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatha Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cham
He Krishna Karuna Sindhu Dinavantu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavana Sutadevi Pranamani Hari Priye Vanchakalpataruyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srimad Bhagavatam Canto 3 Chapter 33 Activity of Kapila. We read text 8. శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందము అధ్యాయం 33 కపిలుని కార్యకలాపములు శ్లోకం సంఖ్య 8. We start to read the word in Sanskrit if you want to repeat it. Tam Dvam Aham Brahma Param Pumansam Pratyaksrotasi Atmani Sambhivavyam Svatejasa Dvasta Gunapravaham Vande Vishnum Kapilam Vedagarvam Tanvam Aham Brahma Param Pumamsam త్వామహం బ్రహ్మ పరం పుమాంసం Pratyak Srotasyatmani Sambhivayam ప్రత్యక్షోతస్యాత్మని సంవిభావ్యం Svateshasādvastaguna pravaham స్వతేజసాద్వస్వగుణ ప్రవాహం Vande Vishnum Kapilam Vedagarvam వందే విష్ణుం కపిలం వేదగర్భం Tanvam Aham Brahma Param Pumamsam తం త్వామహం బ్రహ్మ పరం పుమాంసం Pratyak Srotasyatmani Samvivacyam ప్రత్యక్షోతస్యాత్మని సంవిభావ్యం Vateshadvastaguna pravaham స్వతేజసాద్వస్తగుణ ప్రవాహం Vande Vishnum Kapilam Vedagarvam వందే విష్ణుం కపిలం వేదగర్భం Tanvam Aham Brahma Param Pumamsam తం త్వామహం బ్రహ్మ పరం పుమాంసం Pratyak Srotasyatmani Sambhivavyam ప్రత్యక్షోతస్యాత్మని సంవిభావ్యం Vateshadvastaguna pravaham స్వతేజసాద్వస్తగుణ ప్రవాహం Vande Vishnu Kapilam Vedagarvam వందే విష్ణుం కపిలం వేదగర్భం Tam unto him అతనికి Dvam you నీకు Aham I నేను Brahma Brahman బ్రహ్మము Param Supreme పరమగు Pumamsam the Supreme Personality of Godhead దేవదేవుడు Pratyasrotasi turned inward అంతర్ముఖులై Atmani in the mind మనస్సునందు Sambhivadyam
meditate upon, ధ్యానింతురు. perceive. Svante Jasa, by your own potency, నీ శక్తిచే vasta vanishes. నశింపజేతువు. Guna pravaham. The influence of the mood of material nature. గుణ ప్రభావము. One day, I offer obeisance నా వందనములు Vishnu unto Lord Vishnu. విష్ణు భగవానునికి. Kapilam, named Kapila. కపిలుని నామమున గల Vedagarvam, the repository of the Veda. వేదము Repository. నిక్షిప్తమయ్యుండు స్థానము. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. I believe, my Lord, that you are Lord Vishnu himself under the name of Kapila, and you are the Supreme Personality of Godhead, the Super Brahman. The saints and sage be free from all the disturbance of the sense and mind, meditate upon you. For by your mercy only can one become free from the clutch of the three moods of material nature. At the time of dissolution, all the Vedas are sustained in you only. భావము భాష్యము ఇచ్చినది అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. భావము: హే ప్రభు, కపిలుని నామమున సాక్షాత్తుగా నీవు విష్ణు భగవానుడివే అని నేను విశ్వసించుచున్నాను. నీవే పూర్ణ పురుషోత్తముడవు, పరబ్రహ్మమువు. కేవలము నీ కరుణ ద్వారానే ఎవరైనను గుణప్రవాహము నుండి బయటపడుదురు కనుక మనులు, ఋషులు మనస్సు మరియు ఇంద్రియముల కలత నుండి విడివడిన వారై నిన్ను ధ్యానింతురు. ప్రళయ సమయమున వేదములు నీ అందే నిక్షిప్తమై ఉండును. Veda means knowledge. వేదములు అంటే జ్ఞానము. At the time of dissolution, all the Vedas are sustained in you only. ప్రళయ సమయమున వేదములు నీ అందే నిక్షిప్తమై ఉండును. Knowledge is essence. జ్ఞానం అనేది సారము. Ignorance is not essence, is absence of knowledge. అజ్ఞానం అంటే జ్ఞానం లోపించి ఉంది అని, అది సారం కాదు. Sometimes we say everything happened by the mercy of the Lord. So the atheist people then say, oh yes, also the war. మనం ఎప్పుడు చెప్తుంటాము ఏదైనా కూడా భగవంతుడి కృప వల్లనే జరుగుతుందని. అప్పుడు నాస్తికులు అంటుంటారు, మరి యుద్ధం కూడా భగవంతుడి యొక్క కృప వల్లనే జరుగుతుందా అని. Yeah, but that is the war is not essence, is absence of peace. కానీ యుద్ధం అనేది నిజానికి సారం కాదు. యుద్ధం అనేది శాంతి లోపించడం వల్ల జరుగుతుంది. Knowledge is essence. జ్ఞానం అనేది సారము. Ignorance is absence of knowledge. అజ్ఞానం అంటే జ్ఞానం లోపించి ఉండడం అని. On the spiritual world, everything is happiness. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అంతా ఆనందమయంగా ఉంటుంది. Yeah. So unhappiness is not created by God. Unhappiness is not absence. It's not absence. దుఃఖం అనేది, Suffering is no absence. దుఃఖం అనేది భగవంతుడి చేత సృష్టింపబడలేదు. It's absence of happiness.
బాధలు అనేటివి ఆనందం లోపించినప్పుడు కలిగేది. So everything happens from by the mercy of the Lord. We read here in this slok, everything happens. ఈ శ్లోకంలో మనం by your mercy only can one become free from the clutch of the three mood of material nature. By your mercy. ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి యొక్క కృప వల్లనే జరుగుతుంది. ఇక్కడ దేవహూతి అదే చెబుతున్నారు, కేవలము నీ కరుణ ద్వారానే ఎవరైనాను గుణ ప్రవాహం నుండి బయటపడుదురు. Everything is the mercy of the Lord. అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క కృప వల్లనే జరుగుతుంది. In this Kali Yuga, in this difficult time, the people must work hard to have one house, for example. కలియుగంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో మనుషుడు చాలా కష్టపడాలి ఒక ఇల్లు సంపాదించాలంటే. And for them is something very important. Some people spend years to purchase one house. ఇల్లు గృహం అనేది వాళ్ళకి చాలా ముఖ్యమైనది. చాలా కొంతమంది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు గడుపుతారు ఈ ఒక గృహాన్ని సంపాదించుకోవడానికి. But we see in the movement in ISKCON, there is like kind of kalpavriksha. కానీ మన ఇస్కాన్ ఉద్యమంలో చూడవచ్చు, అది ఒక కల్పవృక్షం లాంటిది. One devotee decided to construct one big temple in these hills, and after the few years you see the temple there manifested. ఒక భక్తుడు కొండ మీద ఒక మందిరము కట్టాలని అనుకున్నాడు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూస్తే అక్కడ ఒక పెద్ద మందిరం వెలిసింది. We see in India, in ISKCON India, every year there is one or two new temples. ఇస్కాన్ భారతదేశంలో చూస్తున్నాము, ప్రతి సంవత్సరము ఒకటో రెండో మందిరాలు తయారవుతున్నాయి. And also all the needing of the temple, like vehicles and that. మందిరానికి కావలసిన అవసరాలన్నీ కూడా తీరుతున్నాయి, వాహనాలు ఇత్యాదివి. That come by the mercy of the Lord, coming very easily everything. భగవంతుడి కృప వల్ల అవన్నీ కూడా చాలా సులభంగా లభిస్తున్నాయి. Yeah, the mistake is when the devotee he think I do. This is the mistake. తప్పు ఎప్పుడవుతుందంటే భక్తుడు ఎప్పుడైతే అనుకుంటాడో నేనే ఇదంతా చేస్తున్నాను. ప్రకృతి క్రియమనని గుణై కర్మని సర్వశ అహంకార విద్ముదత్మ కర్తహమితి మన్యతే. This is false ego identification. ఇది మిథ్యాహంకారం, ఈ విధంగా ఆలోచించడం అనేది. For the first thing to understand is I am soul. మొదటి విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మనము ఆత్మ అని. And after that the soul do nothing. తర్వాత విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు అని. Everyone must to get this realization. అందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని సాక్షాత్కారం పొందాలి. If you construct 1, 2, 3 temples, is not the soul. The soul do nothing. మీరు ఒకవేళ 2-3 మందిరాలు నిర్మించినారు అనుకోండి, అవి మీరు కాదు నిర్మించింది, ఎందుకంటే ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు కాబట్టి. We see the Krishna, he feel love for the servant of the servant of the servant. కృష్ణుడు సేవకుడి పట్ల ఎంతో ప్రేమ కలిగి ఉంటాడు. No particularly by his servant. ప్రత్యక్షంగా సేవ చేసుకున్న వాళ్ళ పట్ల మాత్రమే కాదు, సేవకుల పట్ల కూడా ప్రేమ కలిగి ఉంటాడు కృష్ణుడు. That means the Lord he feel love for the conditional soul. అంటే భగవంతుడు బద్ధజీవుల పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు. And this is the only important point, because the devotee is very important. It is important. Why the devotee is important? Because Krishna feel love for him. ఇదే ముఖ్యమైన విషయము. భక్తులు ఎందుకు ముఖ్యమైన వాళ్ళు? ఎందుకంటే కృష్ణుడు వాళ్ళ పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు అందుకు.
So everybody must to have this realization. When we realize it, I am soul, and we realize it also the soul do nothing. It's just the soul maintain alive the body, nothing else. కాబట్టి ఈ విషయం అందరూ సాక్షాత్కారం పొందాలి. మనము ఆత్మ కాబట్టి ఆ ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు. మా ఆత్మ కేవలం శరీరానికి జీవం పోస్తుంది. In the body is the sense. శరీరం అంటే ఇంద్రియాలు. Yeah, the body is the sense. So the sense work because the soul maintain alive the body. ఇంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఆత్మ అనేది శరీరానికి జీవం పోస్తుంది కనుక. The work is the body. అని పనిచేసేది శరీరము. Is not the devotee. భక్తుడు కాదు. The devotee is not the body. భక్తుడు శరీరం కాదు. So for then, when one realizes this point, we can appreciate more and more the mercy of the Lord. Everything what is essence depends on the mercy of the Lord. కాబట్టి ఈ విషయము మనము సాక్షాత్కారం పొందినప్పుడు మనకు భగవంతుడి కృప ఎంత ముఖ్యమైనది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క కృప పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. Why Raghunatha Goswami he do 100 obeisance every day? రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఎందుకు వందలాది ప్రణామాలు అర్పించారు రోజు? Because he realized everything is the mercy of the Lord. He's not in the program. He's absent of the program. His self, in his consciousness, he's nothing in his consciousness. Everything is the mercy of the Lord. ఎందుకంటే అతడు ఆ విషయాన్ని సాక్షాత్కారం పొందాడు. భగవంతుడి కృప వల్లనే అంత జరుగుతుందని. అతను మొత్తం విషయంలో అతను ఏమి లేడు. భగవంతుడి యొక్క కృప వల్లనే అంత జరుగుతుందని అతనికి అర్థమైంది. Even the air he breathing, మనం పీల్చుకునే గాలి కూడా, the heat of the sun, సూర్యుడి యొక్క వేడిమి కూడా, the energy of the body, everything, శరీరంలో ఉన్న శక్తి కూడా, అంతా కూడా. And for that he make obeisance from the morning to he make obeisance. I don't know how many thousand obeisance he do. 2,000. అందుకనే అతను 2,000 ఉదయం obeisance every day. ప్రణామాలు అర్పిస్తూనే ఉన్నారు. రోజు 2,000 ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నారు. Because he never will say I do. ఎప్పుడు కూడా అతను చెప్పలేదు నేనే చేస్తున్నాను అని. Because he understand everything is the mercy of the Lord. ఎందుకంటే అతనికి అర్థమైంది ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి యొక్క కృప వల్లనే జరుగుతుంది అని. So for that Prabhupada explained that in a very short manner. He say the activity of the being is combination between the supreme whim with the cosmic manifestation. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు చాలా క్లుప్తంగా చెప్పారు. జీవుడి యొక్క కర్మలు అనేవి భగవంతుడి యొక్క కృప మరియు ఈ భౌతిక సృష్టి యొక్క కలయిక ద్వారా జరుగుతాయి అని. Cosmic manifestation mean the interaction of the 24 elements. ఇక్కడ భౌతిక సృష్టి అంటే 24 పదార్థముల యొక్క కలయిక ద్వారా. Yeah. That ground is cosmic manifestation. This body is cosmic manifestation. All the element is work. ఈ అన్ని పదార్థములు భౌతిక శక్తి అని ఇక్కడ సూచిస్తున్నది. ఈ భూమి, ఈ శరీరము, ఇలాగ అన్ని 24 పదార్థములు. And Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he explained this topic. He explained in more short and more heavy manner. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఈ విషయాన్ని ఇంకా క్లుప్తంగా ఇంకా గంభీరంగా వివరించారు. He say in the conditioned state the soul practically don't exist.
బద్ధస్థితిలో Heavy. బద్ధస్థితిలో ఆత్మ అనేది ఆత్మకి ఉనికే లేదు అని చెప్పారు భక్తి సిద్ధాంత ఠాకూర్ల వారు. He don't say don't exist. He say practically don't exist. అసలే లేదు అని కాదు, ఆచరణీయ పరంగా చూస్తే ఉనికి లేదు ఆత్మకి అని చెప్పారు బద్ధస్థితిలో. Why? Because the soul have no any practice. In a conditional state, the soul have no practice. She maintain alive this yantra, nothing else. ఎందుకంటే ఆచరణీయ పరంగా ఆత్మ ఏమి చేయట్లేదు, కేవలం ఈ శరీరానికి జీవం పోస్తుంది. And the body act by the gunas. ఇంకా ఈ శరీరము గుణ ప్రభావం చేత కార్యము నిర్వహిస్తుంది. But the gunas are no independent. కానీ ఆ గుణాలు స్వతంత్రులేమి కావు. There is Guneshwara who control that. గుణేశ్వరుడి చేత గుణాలు నియంత్రించబడతాయి. And Guneshwara is Krishna. గుణేశ్వరుడు అంటే కృష్ణుడు. Is Vishnu. విష్ణువు. Is the supreme personality of Godhead. పూర్ణ పురుషోత్తం Is the supreme Brahman. పరం బ్రహ్మ. Is the perfect. అతనే పూర్ణుడు. So for that always son for him, always sons, always sons, always sons. Because he do everything. The supreme whim. అందుకనే అతనికి ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాం. భగవంతుడి యొక్క కృప. భగవంతుడే అంతా చేస్తున్నాడు. So it's important in this life to realize these points. కాబట్టి I am soul. ఈ జీవితంలో ఈ విషయము సాక్షాత్కారం పొందడం అవసరము. నేను ఆత్మని. In the conditional state, the soul do not. బద్ధ స్థితిలో ఆత్మ ఏమి చెయ్యదు. Everything is the mercy of the Lord. ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి యొక్క కృప మాత్రమే. You go out and you meet some devotee there. మీరు బయటికి వెళ్ళి ఒక భక్తుడిని కలుస్తారు అక్కడ. You don't do this meeting. He arranged. మీరు ఆ సమావేశాన్ని ఏర్పరచలేదు, భగవంతుడు ఏర్పాటు చేశారు. Meeting and separation is arranged by him. కలవడము ఇంకా విడిపోవడము అనేది భగవంతుడి చేత నిర్ణయింపబడుతుంది. And you see in the Bhagavad Gita 18:14, the 5 factor of the action. I don't know in English, I remember in Italian. భగవద్గీత Il logo dell'azione, l'autore, i sensi, lo sforzo e l'anima suprema. There is 5. భగవద్గీత 18వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకంలో 5 కారణములు వివరించబడినారు. In English I don't know. Il logo dell'azione, l'autore, i sensi, lo sforzo e l'anima suprema. The 18:14 Adishtanam tata karta karanam cha pritak vidam vivida cha pritak cheshta daivan chaiva trapanchamam. The place of the action, the body, the performer, the various sense, the many different kind of endeavor that mean a force, concentration, and ultimately the super soul. That these are the 5 factors of action. భావము, కార్యస్థానము బ్రాకెట్లు దేహము, కర్త, వివిధేంద్రియములు, వివిధములైన యత్నములు, చివరిగా పరమాత్ముడు అనేది ఈ 5ను కార్యమునకు కారణములై ఉన్నవి. So there is 4, the place of action, the performer, the various sense, the different kind of endeavor, and up is the super soul. పరమాత్ముడు కాకుండా ఇక్కడ 4 చెప్పబడ్డాయి. కార్యస్థానం అంటే దేహము, కర్త, వివిధేంద్రియములు, వివిధములైన యత్నములు, ఇంకా పరమాత్ముడు పైన ఉన్నారు. For the Prabhupada put in the 3rd line, Prabhupada put the doer between God, because the doer do nothing. అందుకనే ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ భాష్యంలో కర్త అనే పదాన్ని కొటేషన్లో పెట్టారు. అంటే కర్త అంటే ఏమి చెయ్యదు అని దాని అర్థం. The performer do nothing.
కర్త అంటే ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు అని. The performer is passive performer. ఇక్కడ కర్త అకర్తగా పోల్చబడింది. That is explained also the Bhagavati. The Bhagavati explained this point also when she speak about the soul. She say the passive performer. దేవహూతి కూడా ఇదే విషయాన్ని వివరించారు. ఆత్మ గురించి చెప్పినప్పుడు అకర్త అని సంబోధించారు. 3:27:19 మూడవ స్కందము 27వ అధ్యాయము 19వ శ్లోకము. is in this 27 is here. Yeah, it's here, I think. Yeah, yes. 26, 27, yeah. 3:27:19. We read one time this here, I remember. 3:27:19. So the Bhagavati says, Ense even though B is the passive performer of all activities, how can there be freedom for the soul as long as material nature acts on him and binds him? In the purport, Srila Prabhupada say, you want to read this translation? మూడవ స్కందము 27వ అధ్యాయం 19వ శ్లోకం యొక్క భావము. కనుక మనుజుడు కర్తృత్వ రహితముగా కర్మలను నరించువాడే అయినను ప్రకృతి అతనిపై పనిచేయుచు బంధించునంత కాలము ఆత్మకు మోక్షమెట్లు కలుగును. Although the living entity desire freedom from the contamination of matter, he is not given release. Actually, as soon as a living entity put himself under the control of the mood of material nature, his acts are influenced by the quality of material nature, and he become passive. He do nothing. That means the gunas act. భాష్యంలో ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, అనాత్మ సంకల్పము నుండి జీవుడు విడుదలను కోరినను అతనికి విడుదల కల్పింపబడదు. నిజమునకు జీవుడు ప్రకృతి గుణములకు అధీనుడైనందనే అతని కర్మలన్నీయును వాటి చేతనే ప్రభావితమగును. ఆ రీతి అతడు అకర్తయే అగుచున్నాడు. ఈ విషయమే భగవద్గీత యందు ప్రకృతే క్రియమానాని గుణైః అని you go more far. Yeah. Yeah, okay. And become passive. Yeah. So from the moment when the living entity follow from the spiritual world, who act is the guna, he become passive. ఎప్పుడైతే జీవుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో నుంచి పతనం చెందినంత వెంటనే అప్పుడు నుంచి కర్త ఎవరంటే ఈ త్రిగుణములు. He don't do anything more. The soul, conditional soul, don't do nothing else. ఈ బద్ధ జీవుడు ఇంకా ఏమీ చేయడు. Just maintain alive the vehicle. కేవలము ఈ శరీరానికి జీవం పోస్తాడు అంతే. It is confirmed in Bhagavad Gita, Prakriti Kriyamanani Gunai. The living entity act according to the quality of mood of material nature. But there is one point important. When Prabhupada say that when we say living entity, we included mind and consciousness.
రూపాల్ వారు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తారు. జీవుడు అని ఎప్పుడైతే మనం చెప్తామో అప్పుడు మనస్సు మరియు చైతన్యము కలిపి ఉంటాయి అని అర్థం, ఆత్మతో పాటు. Important to remember the mind is responsible of all body activities. ఎప్పుడు మనము గుర్తుంచుకోవడము ముఖ్యమైనది. మనస్సు అనేది శరీరం చేసే అన్ని కార్యాలకు బాధ్యత వహిస్తుంది. And the consciousness direct the intelligence. చైతన్యము బుద్ధికి మార్గదర్శకం ఇస్తుంది. But the soul do nothing. కానీ ఆత్మ ఏమి చేయదు. He falsely, Prabhupada say, he falsely think that he is acting. But unfortunately, he is passive. తాను కర్మయందు నెలకొంటినని అతడు మిథ్యగా తలపోసినను నిజమునకు అతడు అకర్తయే. Everyone must to realize this point. అందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని సాక్షాత్కారం పొందాలి. To really appreciate the mercy of the Lord. నిజంగా భగవంతుడి యొక్క కృపని మనము మెచ్చుకోవాలంటే, in other words, he has no opportunity to get out of the control of material nature because it has already conditioned him. అనగా ప్రకృతిచే అదివరకే బంధితుడైన కారణమున దాని నియంత్రణ నుండి అతడు బయటపడుటకు అవకాశమే లేదు. Also in Bhagavad Gita is we read before this 2, 3, 4 slok where explained that the soul do nothing. One is the 13. 13:30. భగవద్గీతలో కూడా ఇంతకు ముందుకు మనం శ్లోకాలు చదివాము. 13 ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ 13వ అధ్యాయము 30వ శ్లోకం. 13:30. Prakrita cha karmani kriyamanani sarvasaha yaha pasyati tatmanam akartaram sapasyati. 1:13. One who can see that all activity are performed by body, which is created of material nature, and see that the self do nothing, actually see. భావము 13వ అధ్యాయం 30వ శ్లోకం యొక్క భావము, భౌతిక ప్రకృతిచే సృష్టింపబడిన దేహము చేతనే సర్వకార్యములు ఉనరింపబడుచున్నవనియు మరియు తాను అకర్తననియు గాంచుగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టి కలిగినట్టివాడు. And after 2 slok in the text 33, again Krishna explained the same thing in another way. తర్వాత 2 శ్లోకాల తర్వాత అంటే 13వ అధ్యాయం 32వ శ్లోకంలో కృష్ణుడు అదే విషయాన్ని ఇంకొక విధంగా వివరించారు. యత్ సర్వగతం శూన్యం 33వ శ్లోకము 32. Excuse me. 32. 32వ శ్లోకం. అనాదిత్వం నిర్గుణత్వం పరమాత్మ్యం అవ్యయః శరీరస్థుపికం తయా న కరోతి న లిప్యతే. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the mood of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither do anything, not is untangled. 13వ అధ్యాయం 32వ శ్లోకం యొక్క భావము, నిత్య దృష్టి కలిగిన వారు అవ్యయమైన ఆత్మను దివ్యమైనదిగాను నిత్యమైనదిగాను త్రిగుణాతీతమైనదిగాను దర్శింతురు. ఓ అర్జున, అట్టి ఆత్మ దేహముతో సంపర్కము కలిగి ఉన్నను
కర్మ నొరరింపదు మరియు బద్ధము కాదు. Also 5, chapter 5, slok 15. Nakartriva nakarmani lokasya srijati prabhu nakarma palasamyogam sbhavavatu pravartate. 5:15. The embodied spirit, master of the city of his body, do not create activity, nor do he induce people to act, nor do he create the fruit of action. All this is enacted by the mood of material nature. శ్లోకం నెంబర్ 5:14. 14. ఓకే. 5వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకం యొక్క భావము, తన దేహమనడి పురము యొక్క అధిపతి అయిన దేహి కర్మలను సృష్టించుట గాని, కర్మలయందు జనులను ప్రేరేపించుట గాని, కర్మఫలములను సృష్టించుట గాని చేయడు. ఇది అంతయు ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడుచున్నది. So Devahuti, she have all this realization. She say the passive performer. దేవహూతికి ఇవన్నీ విషయాలు సాక్షాత్కారం పొంది ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ అకర్త, ఆత్మ అకర్త అని దేవహూతి చెప్తున్నారు. Yeah, we come back to the purport of the slok of today. ఈరోజు శ్లోకం యొక్క భావంకి తిరిగి మనం వస్తున్నాము. It was an intention that the Lord be satisfied. The word pratyak is significant. In yogi practice, the 8 divisions are yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. Pratyahara means the wind up the activities of the sense. ఆయనను భగవానుడు ప్రసన్నుడు కావలెనని ఆమె అభిలాషించెను. ఇచ్చట ప్రత్యక్ అను పదము ప్రధానమైనది. యోగాభ్యాసమునందు యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణము, ధ్యానము, సమాధి అను 8 అంగములు కలవు. ఇంద్రియ కార్యములనన్నింటినీ విరమించుటయే ప్రత్యాహారము. The level of realization of the Supreme Lord, evidenced by Devahuti, is possible when one is able to withdraw the sense from material activities. భౌతిక కర్మల నుండి ఇంద్రియములను విరమించినప్పుడే దేవహూతికి కలిగిన భగవదానుభూతి ఎవరికైనాను సాధ్యము కాగలదు. When one is engaged in devotional service, there is no scope for his sense to be engaged otherwise. నెలకొనినప్పుడు అతని ఇంద్రియములు అన్యముగా రతములగుట అవకాశమే లేదు. In such full Krishna consciousness, one can understand the Supreme Lord as it is. అటువంటి పూర్ణ భక్తి యందు అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యథాతథముగా అవగతము చేసుకొనగలడు. So everything happened by the mercy of the Lord. కాబట్టి అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారానే జరుగుతుంది. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Some questions? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు మహారాజ్.